This electrolyzer paper is 325 kilogram. Okay. We will bring the demo chart on our CX104, the anti-color double coating machine, the totally 12 units. So in the beginning, on this first unit, we will print the opaco white. Then the following, the four color is black, cyan, and magenta, and yellow. Then we will print the orange color on this unit. And for this spring unit, number 7, we will print the opaco, the magenta, and colors. Then for this unit, two dry units, and for our last unit, we will make the soft touch coat. So totally 12 units to bring on this job. Okay, you will see the impressive job by on this machine. So many works. Please start the job. Then now also that you have a look, the techno and running. Hands-on print samples for the motor printing and this is the job in China this year, in Beijing, by 13 604, 13 units 604 for the sample of tobacco packaging. But no is after the network of 5 years. Also,
Iya, yang unik itu sama jeruk ini. Oh. Terus ternyata surface ya. Yang kedua itu untuk support. Jadi begini kayaknya jadi topik lain. Ini teksturnya juga bisa hanya kayak berarti di K-pop ini tekstur ini yang tadi pakai plat ini dia memanfaatkan bahasa atau bahasa terus seperti juga pakai nanti ini terus baru pakai acetalan biasa akan mengkilap yang nanti kok akan seperti jadi penggilamnya ini bukan karena panis toh panis semuanya jadi bukan berarti gini kalau sport UV itu katakan ditambahin ekspor kalau drip of it atau chemical reducing itu di bagian yang ingin diturunkan dikasih chemical ini tapi di furnace dulu enggak dikasih chemical dulu terus baru on surface baru di surface nanti yang tadi chemical masih basah chemical ini masih basah tapi coating reaksi atau nanti reaksi oh ya ini lagi